see next point, that is object and classes. How to create class in CPP and how to create object, how to define member functions of the class and simple functions of the class, simple functions of in a C program. Okay, okay. So what is the declaration of the class? So first, declaration of the class. Keyword class, name of the class, then curly bracket, semicolon, then private section, private colon, then public section, that is public colon, then data members, class data members declaration, class member functions declaration, similarly class public data members declaration and member functions declaration. Clear? This is the general syntax for the class. Give semicolon after completing the curly brackets. Then private section is different from the public section. बघा CPP मध्ये आपण class काय करतो, divide into different sections. Okay, depending on the access specifier or visibility mode. ठीक आहे, सध्या आपण प्रायव्हेट आणि पब्लिक हे दोनच काय बघतोय, access specifier किंवा visibility modes. Third mode is also there, that is protected mode. आणि protected कुठे येतो, inheritance. जेव्हा तुम्ही inheritance वापरता त्याच वेळी काय येतो, protected mode येतो. आता सध्या प्रायव्हेट सेक्शन आणि पब्लिक सेक्शन मध्ये आपण काय करतो, क्लास डिवाइड करतो. डेटा मेंबर्स, ओके, प्रायव्हेट डेटा मेंबर्स पण असू शकतात किंवा मेंबर फंक्शन सुद्धा काय असू शकतात, प्रायव्हेट. ॲज वेल ॲज पब्लिक सेक्शन मध्ये तुम्ही डेटा मेंबर्स लिहिता आणि मेंबर फंक्शन सुद्धा लिहू शकता. पण मोस्ट ऑफ टाइम data members are private. Most of time data members are private and most of time member functions are public. Normally when we design the class in C language, in that class data members are most of time private and member functions are public. Clear? But we have to declare member functions in private section also, as well as data members in the public section also. Clear? But most of the classes in CPP, data members are private and member functions are in the public section. Member function. Okay, this is called as member functions of the class. So this is called as the encapsulation, wrapping up of data and functions together in a single entity, that is called as a class, and class is nothing but the ADT, abstract data type. Okay, because we have to take only essential data members in this class, so it is a ADT type of data type. It is also a user defined data type. Clear? Okay, next, this is declaration of the class. After that, how to define member functions. How to define member functions? In two ways. Member functions we have to define inside the class or define the member functions outside the class. And most of time we use the method that is always just declare the member functions inside the class but define it outside the class using scope resolution operator. Clear? Okay, so first take one example. This is the general structure of the class. Now we take one particular example. Suppose we have to design one class called as class student. After that, abstraction, data abstraction means take only useful or essential features for which is required for your student class. So which one is the useful for student class? First is roll number or name. Suppose name.
name of the student. So what is the data type of the name? Character. So character, not a character, but it's a character array. So take name of, suppose, A. Size of the array, character array. That is nothing but your string. Next is integer roll number. That is second data member, which is essential for us. So take that roll number. Photo is not essential for this class, so don't take the photo of the student. Okay. So after that, what required? Marks. Marks of the student. That is one data member. So what is the data type? Marks are in the float also. So take data type as a float. So these are the data members of a class student. Okay. If you don't write access specifier or visibility mode, then by default visibility mode is private. Okay. By default visibility mode is private. If it is class and if it is structure in the CPP, then by default visibility mode is public. Okay. Next, after that, public. But right, if it is public section, most of time what we write in public section? Member functions of the class. Okay. So at that time write the access specifier or visibility mode, that is the public keyword, then give the colon. Next, design the functions. What are the functions required for our class students? So first is take the information of the student, that is name, roll number and marks from the user. For that we have to design one function, and after that necessary function is to display the data of the student. These are the two functions we require. Okay, so design these two functions first, that is get data. Now get data is a function used for taking the information of the student. Then designing of the function, it depends. Okay, if user enters the value from outside, when you create the object, at that time get data, if you provide the data, so you have to write get data and pass the argument list. This is one way. Okay, second way, that is take the data from user inside by using cin and cout. For example, get data, name of the function, return type, then parenthesis. Don't pass any argument to the function, but take the data inside. For example, write cout, double quotes, enter name, after that slash n, double quotes complete, semicolon, then cin, where to store name, in which variable, give them just name. Don't write formatting type like in the C. Okay, plus percentage S, percentage D, it is removed from CPP. Okay, object oriented languages. So just write the name of the variable where you want to store the data. Also don't write no need to write ampersand. Clear? It is required in C language, but don't write ampersand. What is the meaning of ampersand? At that address location you have to store the value, but here in the CPP don't write ampersand also. Give the name of the variable where you want to store the data at the runtime. Okay. Next, cout. Next is a roll number. Enter roll number or just write roll number. This is a message. Then cin, or you write both at a time together. That is enter roll number and marks. Double quotes complete slash n semicolon. And cin first value in roll number, second value in the marks. Okay, complete the function. After completing function, don't write semicolon. After completing the class, give the semicolon. Okay, so here we have to define the data
get data member function inside the class. We have to write the definition of the get data function inside the class. Okay, this is the one way. Next, what is the next function? To display that data into some format. For that, next function is a void data type show data. Okay, so just declare it and complete the class. Give the semicolons. Now define that show data member function of the class student where outside the class. So write the definition outside the class. So what is the structure or general syntax? First, return type of the function. What is the here we have to complete the class and give the semicolon. After that, what we want to write definition of the show data function outside the class. So what is the general syntax? First, write the return type of the function. What is the return type? That is void. Then give the name of the class. Okay, what is the name of the class? Student. So give the name of the class, that is student. After that, give the scope resolution operator, means 2 double colons. Okay, this is called as the first colon, scope resolution operator. Okay, why it requires? Because if there are number of classes, student class is there, result class is there, staff class is there. Okay, and in that classes there is one function common, which show data. तो अंडरस्टँड बघा, शो डेटा हे फंक्शन आहे जे 3 क्लास मध्ये आहे. तुम्ही एक प्रोग्राम लिहिलेला आहे, त्याच्यामध्ये 3 क्लासेस आहेत, स्टाफ, स्टुडंट आणि रिझल्ट. आणि प्रत्येक मध्ये काय फंक्शन आहे? शो डेटा. मग ते कुणाच्या स्कोप मधलं आहे, कुणाचं मेंबर फंक्शन आहे हे कळलं पाहिजे. लक्षात येते का? म्हणून जेव्हा फंक्शनची डेफिनेशन क्लासच्या बाहेर लिहितो, मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास ची डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास लिहितो, त्यावेळेस महत्त्वाचं काय माहित असणं गरजेचं आहे? ते फंक्शन कुणाच्या स्कोप मधलं आहे. म्हणून जनरल सिंटॅक्स कसा तयार केलेला आहे? फर्स्ट रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, देन गिव द नेम ऑफ द क्लास, then gives the scope resolution operator, next of that name of the function, show data, and if argument list, otherwise use the parenthesis, next is the curly bracket. So why scope resolution operator is required? Because this show data function is in the scope of class student. Okay, after that, and what is the return type? Void. Void is not the return type of the class. It is not the return type of the class. It is misunderstanding that void is the return type of the student class. No. Void is also a data type. Student is also a data type. Okay. What student gives you? Student scope resolution means that show data function is in the scope of the class student. And what is the return type of the show data? Void. This is the syntax, general syntax. Okay. After that, show data. So display the data, whatever in the name, roll number and marks. So for displaying, there is a function called as cout. This is operator over loading function actually. So cout, format name is equal to double quotes complete, where name is stored in the variable name, give the variable name. Second, cout double quotes /n, roll number is equal to double quotes complete, and that value stored into roll number. Third, cout double quotes complete /n, marks at that particular student is equal to marks. Function show data is completed. Okay, so we have to define the member functions of the class stud in 2 ways. First way, you have to define inside the class. Okay, that is first. At that time, no need to write scope resolution because the definition is inside the class itself. If you want to write definition of the member function of the class outside the class, at that time what you require?
class name and scope resolution operator. Clear? Okay. Next, this is the structure. After that, what you have to write? Main function. Inside the main function, you have to create objects. You can create objects inside the class also. No doubt. You have to define or declare the objects inside the class also, or outside the class, that is in the main function. So last function, that is void main. So what is the structure? You have to write main function at the bottom of the your CPP file. Okay. While designing the program, where you write the function at the bottom. First you have to write header files, that is header file section. After that, declaration of the class. After that, write the definitions of member functions of the class. After that, at the last, you have to write the main function. So main function is at the bottom. So what is the designing approach? Bottom up designing approach. Okay, and in procedure oriented languages, main function is at the top. Okay, so that's why the designing approach is top down in procedure oriented languages such as C language. Okay, so in main function, main objective is to create objects of that class. So how to create the objects? First, class stud, that is name of the data type. Okay, name, then give the object name, suppose S1. This is an object. Okay, this is one way. Or you have to create the object simply writing student S2. Both ways are allowed. Okay, just give the name stud is also valid, or class stud S1 is also valid. Most of time we write only stud S2, because why to write class? It consumes the time. Okay, so both are valid. Both are valid. So use only which one? Stud, that is the name of the class, and give the object name. So S1 is called as the variable of a class, and variable of the class is nothing but your object. Okay, that is also called as instance of a class, and instance of a class is nothing but the object. So first stud S, this is our first object of a class stud. Next, what? Now if you declare the stud S, then memory management. Okay, memory management is done by compiler. Static memory management. Memory management is done for only variables. Okay, this is also a variable of type class, and the class variable is also called as object. So we have to call S as an object. So for that, memory management is done by compiler, because it is a static memory management. S requires static memory management. Okay, so on the RAM, this is a RAM, random access memory. You know that every variable having two things. One is the data type, and another one is the storage type. So data type is the stud, and what is the storage type? Atto or local, default. लक्षात तुम्ही मेनच्या आत लिहिले त्यामुळे त्याचा स्टोरेज टाइप काय असतो? लोकल. And local variables are stored on the which partition of the RAM? Stack partition. Clear? So RAM is divided into 4 logical partition, and that topmost partition is called as stack partition, and in that stack partition this S variable is stored. Now data type बघा, स्टोरेज टाइप काय सांगतो तुम्हाला? तुम्हाला म्हणजे ज्याला मेमरी मॅनेजमेंट करायची आहे त्याला कोण मेमरी मॅनेजमेंट करतं? कंपायलर. स्टॅटिक मेमरी मॅनेजमेंट करण्याचं काम कंपायलरला आहे. कंपायलरला दोन गोष्टी माहित असणं गरजेचं आहे. किती बाइट्स रिझर्व करू एस ला ते कोण सांगणार? डेटा टाइप, दॅट इज स्टूड.
दुसरे कोण आहे स्टोरेज टाइप. तो काय सांगणार कोणत्या पार्टिशनवर स्टोअर करू, रॅमवर स्टोअर करायचं आहे. बट विच पार्टिशन ते कोण सांगणार स्टोरेज टाइप. तर स्टोरेज टाइप काहीच नाही डिफॉल्ट आहे, याचा अर्थ स्टॅक पार्टिशनवर. नेक्स्ट क्वेश्चन, किती बाइट्स रिझर्व करू हे कोण सांगतं डेटा टाइप. किती बाइट्स रिझर्व होणार, जेवढे तुमचे डेटा मेंबर्स आहेत तेवढे. हा स्टूड हा डेटा टाइप आहे. त्या डेटा टाइप मध्ये किती डेटा मेंबर्स आहेत त्या क्लासचे 3 डेटा मेंबर्स. त्या 3 डेटा मेंबर्सला मिळून एकूण किती बाइट्स लागतात. नेम साठी किती 10, रोल नंबर साठी 2, इफ इट इज ANSI C++ then 4, ओके. मार्क्स साठी 4. आता आपण ट्रॅडिशनल सी पीपी च्या कंपायलर वर जर रन करत असू तर टोटल बाइट्स किती लागतात 16. roll number 2, float 4 and character array that is name 10, that is 16 bytes. किती रिझर्व होणार 16 bytes. आणि हे कोण सांगतं डेटा टाइप. कुणाला सांगतं कंपायलरला. आणि त्या पद्धतीने कंपायलर काय करतो स्टॅटिक मेमरी मॅनेजमेंट. मेमरी मॅनेजमेंट हे फक्त व्हेरिएबल्सलाच होते लक्षात घ्या. तर ह्या एस साठी मेमरी मॅनेजमेंट होईल किती बाइट्सचा ब्लॉक रिझर्व होईल 16. सपोज फर्स्ट त्याचा ऍड्रेस असेल 100, so last byte is 115, that is total block of 16. okay. next त्यामध्ये पुन्हा पार्टिशन असणार आहे. कसं असणार आहे s dot name, s dot name of 0 to s dot name of 1 till dot 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 s dot name of 9. After that consecutive memory location, after that s dot roll number, after that s dot marks, and this total object address is s. okay, s gives you base address of that object. Just s gives you base address of that object. So next point is stored s. okay, so using that s, what we have to call first get data member function, because बघा these are all private data members and private data members are not directly accessed outside the class. okay, that private data members only accessible to the member functions of the inside the class means. okay, only for the member functions. That's why we can directly access name here, we can directly access marks data member here. okay, because these are private data members and private data members कुठे accessible असतात फक्त क्लासच्या मेंबर फंक्शन्सलाच असणार आहे. ओके, पण नेम रोल नंबर आणि मार्क्स आउटसाइड द क्लास accessible नसणार आहे. फॉर एक्झाम्पल युजिंग आता हाऊ टू ऍक्सेस डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास सिमिलर टू C language, that is using dot operator. s dot name, s dot roll number. Clear? But these are the private. All the data members are private. So these data members are not accessible in main function because these are private. So that data is hide in that class only. So this is called as data hiding. Okay, so that feature is called as data hiding. You cannot access that data members outside the class, so it becomes private to that class. बघा बऱ्याच वेळा रिअल लाईफचं पण एक्झाम्पल असतं. आपलं कुटुंब म्हणजे क्लास असतो. कुटुंबाच्या ऑब्जेक्ट्स कसे ते घर आपलं, त्याच्यामध्ये काही डेटा कसा असतो प्रायव्हेट आणि काही डेटा कसा असतो पब्लिक. जो आपण पब्लिकली शेअर करतो सगळ्यांना माहित असलं तरी आपल्याला काही प्रॉब्लेम येत नाही. पण काही गोष्टी काय असतात प्रायव्हेट असतात, त्या आपण काय करत नाही सगळ्यांना शेअर करत नाही. ते आपल्याला क्लास पुरताच आपण काय करतो कुटुंबापुरत्या प्रायव्हेट करतो. सिमिलर समजतंय. प्रायव्हेट कुठल्या प्रायव्हेट ठेवायचे पब्लिक ठेवायचे हे आपल्यावर डिपेंड आहे. क्लियर? ऍज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आपण पब्लिक किंवा प्रायव्हेट डेटा ठेवू शकतो. पण लक्षात घ्या क्लासच्या मेंबर फंक्शन थ्रू प्रायव्हेट डेटा ऍक्सेस होतो. क्लासचे जे मेंबर फंक्शन असतात त्यांना काय होतं प्रायव्हेट डेटा ऍक्सेसिबल आहे. पण आउटसाइडचा कोण जर फंक्शन असेल, मेन इज द नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ दॅट क्लास. मेन इज अ सेपरेट फंक्शन, इट इज कॉल्ड एज सिंपल फंक्शन. मेन फंक्शन इज नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास इन C++. ओके, मेंबर फंक्शन आणि सिंपल फंक्शन कळते. गेट डेटा and show data, these are the member functions of a class. काय म्हणतात मेंबर फंक्शन.
आणि मेनला काय म्हणतात, मेन इज अ सिंपल फंक्शन, इट इज अ नॉट अ मेंबर फंक्शन ऑफ एनी क्लास. समजतंय? ओके. So using s we cannot access roll number and marks in the main function. If we write here s dot, for example, see out what marks is equal to double quotes and access the s dot marks. Okay, so this line gives you syntactical error because there is a error message that s dot marks we cannot access because marks is a private data of student class, so we cannot access, means main function cannot access that data directly using object and dot operator. Okay, indirectly we can access. How we can access? Through their member functions. Through their member functions we can access. Why? Because member functions are public, so these member functions are accessible outside the class. Okay, so first point is this is the object. Now space is reserved for that s object, and that is reserved by your compiler at the statically, that is at the compilation time. Next one is the assign the values to that object. Now here everything is in the garbage format. Data is there, but value to that data members is now garbage. Okay, now we have to assign the roll number, name and marks to that object, which is the object s. So call the function s dot data, get data. So how to call it? S dot get data. Call this function. Next, to display that data, call the function s dot show data. So call s dot show data. Next is so write clear screen here. So previous data on the console or the text mode window get clear or clean. After that, write get ch here in the main function. Complete this main function. Include the header files hash include iostream dot h, then include hash include con io dot h header file. If you write the program in traditional CPP IDE, okay, if you write the program using ANSI C++ IDE, then no need to write .h header file, only using namespace std and use the semicolon. That is the syntax. Okay, all other things are same. Next, now how it works. After that, if you run the program, first line is executed. Program starts from main function. So after that, clear screen, that console get clear. After that, student s. Before compilation, the memory get managed to the s object. After that, which line is executed? S dot get data. So s dot get data means function call is bind with their function definition. This binding is done at the time of compilation. That is called as static binding. Because there is no confusion. Get data, only single function is available in your CPU file. So there is no confusion. Okay, only one function with same name is exist. So that is done at the time of compilation. That is called as static binding. After that, at the runtime, what happens? Only it is executes. Binding is done at the prior, at the compilation time. Only execute that functions. So cursor, runtime cursor, is jump from this s dot get data function call to the definition of the get data function. Okay. After that, what? See out, enter the name. That message, this is your console. So that message, enter name /n, that cursor is on the next line. Okay. So name. So cursor is blinking for name.
you have to enter some name, suppose x y z, name of the student, and press enter. That press enter, when you click the press enter key, then that x y z is moved to the address location of name. So where is name? Name is general. बघा, नेम जनरल, तिथं नेम साठी कुठे मेमरी मॅनेजमेंट आहे का? नाही. पण हा जो गेट डेटा फंक्शन आहे तो कशाने कॉल केलाय? एस ऑब्जेक्टने. म्हणून तो डेटा म्हणजे नेमच्या इथं सेव्ह करा. पण कुठल्या नेमच्या इथं? तर एस डॉट नेमच्या इथं. कुणी का कॉल केले गेट डेटा फंक्शनला? थ्रू एस ऑब्जेक्ट. म्हणजे कुठं सेव्ह करा तो डेटा? नेमच्या इथं. पण नेम कुठलं नेम? एस डॉट नेमच्या इथं. म्हणजे एस डॉट नेमच्या इथं कुठली व्हॅल्यू स्टोअर होईल? x y z, and always string ends with the slash 0. Okay, string ends with the slash 0. That is the common rule for CCTV. Next, here actually what happens when that s dot get data functions call the get data function of that class, particular class s, what happens? Actually this name variable is replaced by this पॉइंटर, त्याला म्हणतात दिस ऑब्जेक्ट पॉइंटर. तुम्हाला माहिती आहे ऑब्जेक्ट पॉइंटर? सिंपल पॉइंटर, स्ट्रक्चरचा सिंपल व्हेरिएबल आणि स्ट्रक्चरचे पॉइंटर टाइप व्हेरिएबल माहिती आहेत आपल्याला. स्ट्रक्चरच्या सिंपल व्हेरिएबल थ्रू स्ट्रक्चरचे मेंबर फंक्शन्स नसतात स्ट्रक्चर मध्ये. सी मध्ये काय ऍक्सेस करू शकतो? डेटा मेंबर्स मध्ये. कसं ऍक्सेस करतो? डॉट ऑपरेटरने. आणि स्ट्रक्चरच्या पॉइंटर टाइप व्हेरिएबल थ्रू, स्ट्रक्चरच्या पॉइंटर टाइप व्हेरिएबल थ्रू स्ट्रक्चरचे डेटा मेंबर ऍक्सेस करायचे असतील तर काय वापरतात? एरो ऑपरेटर इज देयर. क्लियर? त्याचप्रमाणे सीपीपी मध्ये this म्हणजे काय? हा. साधी गोष्ट आहे. म्हणून सीपीपी ने एक स्ट्रक्चर तयार केलंय. हा म्हणजे काय? इथं नेम हा न रिप्लेस होतो. ह्याचं नेम आपण म्हणतो ना, याचं नेम. मग ह्याचं कोण? कुणी कॉल केलंय त्याला? एस या ऑब्जेक्टनं. म्हणजे कुणाचं नाव आहे ते? एस या ऑब्जेक्टचं. पण इथे नेहमी आपण असं लिहू शकतो का रे? सपोज डिझायनिंग, व्हाईल डिझायनिंग द फंक्शन, आपण असं लिहू शकतो का एस डॉट नेम? नाही लिहू शकत, कारण दुसरा ऑब्जेक्ट तयार केला s1. तर प्रत्येक वेळी जाऊन इथे चेंज करायचं का? s1 डॉट नेम? नाही. स्ट्रक्चर कसं ठेवलं पाहिजे? जनरल. लक्षात घ्या. म्हणून जेव्हा रन टाइम असतं तेव्हा इथे ऍक्च्युअली नेम नसतं. इथे काय रिप्लेस होतं? दिस पॉइंटर, दिस एरो. काय असते तिथं? दिस एरो. का एरो? तर दिस इज द ऑब्जेक्ट पॉइंटर इन C++. लक्षात घ्या. दिस म्हणजे काय? याचं नेम. आपण म्हणतो ना याचं नेम, याचा रोल नंबर, याचा म्हणजे कुणाचा? मी आता ज्याच्याशी बोलतोय त्याच्याबद्दल बोलतोय. कुणाबद्दल बोलतोय मी? एस बद्दल. कारण गेट डेटा फंक्शन कशासाठी डिझाइन केलंय? तुम्ही स्टुडंटचे नेम, रोल नंबर आणि मार्क्स इनिशियलायझेशन करण्यासाठी. मग कुणी कॉल केले गेट डेटाला? एस या ऑब्जेक्टनं. म्हणून कुणाचं नेम? याचं नेम म्हणजे कुणाचं? एस. म्हणून जेव्हा रन टाइमला ऍक्च्युअली काय होतं? इथं प्री प्रोसेसरच ह्या गोष्टी करत असतो. इथे एक कीवर्ड ऍड करतो. काय ऍड करतो? दिस एरो. आता दिस एरो का? तर दिस हा सीपीपी मध्ये ऑब्जेक्ट पॉइंटर आहे. कसला पॉइंटर आहे? सिंपल पॉइंटर नाही, सिंपल ऑब्जेक्ट नाही. जर साधा ऑब्जेक्ट असेल तर आपण डेटा मेंबर कसे ऍक्सेस करतो रे? डॉट ऑपरेटर. आणि दिस हा जो आहे सीपीपी मध्ये, दिस इज अ ऑब्जेक्ट पॉइंटर. आणि जर ऑब्जेक्ट पॉइंटर असेल तर कसा ऍक्सेस करणार आपण? एरो. म्हणून इम्प्लिसिटली तिथं ऑटोमॅटिकली काय होतं? दिस एरो असतं. दिस एरो नेम, याचं नेम. मग हा कोण आहे जो कॉल करतो? तो करंट. कोण कॉल करतं? एस. चेक करा तुम्ही. तिथं नेम लिहिण्याच्या ऐवजी फक्त काय करा? इन्स्टेड ऑफ नेम यू राइट दिस एरो नेम. देन ऑल्सो सेम रिझल्ट. नो एरर इज देयर. ओके. पण हे लिहायची गरज नाही आपल्याला. का? तर कंपायलर म्हणजे ऍक्च्युअली प्री प्रोसेसर काय करतो? इम्प्लिसिटली ऍड दिस ऑब्जेक्ट पॉइंटर इन द बिफोर एव्हरी व्हेरिएबल नेम इन दॅट क्लास. समजतंय? तर तिथं दिस एरो नेम ऑलरेडी प्रेझेंट असतं इम्प्लिसिटली. नो नीड टू राईट दिस एरो नेम. बघा, चेक करा. नेमच्या ऐवजी काय लिहा? दिस एरो नेम. रिझल्ट इज सेम. नॉट डॉट. डॉट का नाही? तर दिस हा ऑब्जेक्ट पॉइंटर आहे. पण तो कसं ऑब्जेक्ट पॉइंटर आहे? दिस हा काय आहे? ऑब्जेक्ट पॉइंटर. आणि ऑब्जेक्ट पॉइंटर असेल तर पॉइंटर थ्रू क्लासचे डेटा मेंबर कशाने ऍक्सेस करतात? एरो ऑपरेटर. आणि तो सिंपल. आता बघा,
जेव्हा तुम्ही जावा आणि .NET मध्ये जा, ओके, जावा आणि .NET मध्ये दिस हा ऑब्जेक्ट पॉइंटर नाहीये. का रे? तर जावा आणि .NET मधलं पॉइंटर कन्सेप्टच क्लिअर केलेला आहे, म्हणजे रिमूव्ह केलेला आहे, टोटली रिमूव्ह. ओके, त्याला पण रिझन्स आहेत. तर .NET आणि जावा मध्ये जेव्हा जाल तेव्हा सुद्धा तिथे दिस आहे, हा आहे, कॉमन आहे दिस, पण तो ऑब्जेक्ट पॉइंटर नाही. तो कसला आहे? रेफरन्स पॉइंटर, रेफरन्स व्हेरिएबल म्हणतात त्याला. ठीक आहे. आणि रेफरन्स व्हेरिएबल कशाने ऍक्सेस करतात? मग डॉट ऑपरेटर. तिथं जेव्हा लिहायचं असेल जावा आणि .NET मध्ये तेव्हा काय असणार? तो दिस डॉट असणार आहे. अँड इन सीपीपी ओनली, जी UPS ची पहिली लँग्वेज आहे, बेसिक लँग्वेज म्हणतो, इन दॅट दिस इज अ ऑब्जेक्ट पॉइंटर. सो काय असणार तिथं? इम्प्लिसिटली लक्षात घ्या, इम्प्लिसिटली म्हणजे ऑटोमॅटिकली ऍड झालं असतं. काय कोड ऍड झालं असतं? दिस डॉट, दिस एरो नेम, दिस एरो रोल नंबर, दिस एरो मार्क्स. आणि जेव्हा एक्झिक्यूट होतं at that time s.getData enter the name xyz. This xyz value is stored at the this arrow name. This arrow names means who is this? S. So it is added in the S name. After that, see out roll number is equal to, or roll number, enter roll number and marks. Okay, this is a message on the console. After that, cursor is blinking for first value. Suppose roll number is 1 and press enter. That 1 is moved to the address of s dot name, s dot roll number, here 1. Next, again cursor is blinking for marks. Suppose you enter some marks 19.90 and press enter. This float value is now stored into s dot marks, that is 19.19. After that, next is a curly bracket. In the curly bracket, cursor is this function call. Now runtime cursor is now returned to the next line of this s dot get data. After that, s dot show data function is called. So this function call previously defined to the its definition show dot data. Here also see out now on the console, that is text mode window, what is the output? Name is equal to, name is equal to, what is the variable name? Name. Here also what is this arrow name? याचं नेम, याचं म्हणजे कोणाचं? ज्याने कॉल केलंय ते, who is calling to the show data function? S object. So याचं नेम means this arrow name. So this arrow name कुठून घेतलं जातं? s dot name. So what is the s dot name? xyz. So name is equal to xyz. Similarly, roll number is equal to 1 and last one is the marks is equal to 90.90, all displayed on the console. After this execution of this function, cursor returns to the get.ch. Console get freeze or stop. This all data is visible to you, user, and last line, that is curly bracket, is executed. That is end of your program, and output is like that. So what are your main points? Private data cannot accessible outside the class. We can access public data in outside the class. Main function is not a member function of any class. Don't write class stud. Instead of that, write only student, that is class name, and name of the variable. That variable is nothing but your object of the class. That is instance. Means what? That value given to that object at that point is nothing but your object. Instance म्हणजे काय होतं? Instance of a object नाही म्हणत. Instance of a class is nothing but your object. So these are the values assigned to that particular class data member, nothing but your object. Okay. Next, dot operator is used because S is a simple structure variable, similar to structure variable. It is a simple variable of the class. So use a dot operator for accessing the member functions which are in the public section only.
Okay. Next is the everywhere their name means where to store the data name. Before that there is one extra data added to the name before that is this arrow name. This arrow. This means simple. This is the object pointer in the C++ class and this is the object pointer, so arrow operator is required. Clear? And this means हा आपण नेहमीच वापरतो. का नाव दिले दिस त्याला? याचे नेम, याचे मार्क्स, याचे नेम, याचा रोल नंबर. हा म्हणजे कोण? करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट. ओके. आणि तिथं कोड मध्ये काय रिप्लेस होतो नेमच्या इथं? दिस एरो नेम. आणि कोण असतो तो? एस. आता तुम्ही when you create another object S1, S2, S3, okay, similar way you can access the data, similar way you can show the data. At that time S1 arrow name, S1 arrow roll number, S1 arrow marks. Okay, so today we will stop here, that is class and object.